madhava kunja vihare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jaya Gopi Janavallava Girivaradhari Jaya Gopi Janavallava Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jaya Gopi Janavallava Girivaradhari Jaya Gopi Janavallava Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hare Bal, Hare Bal, Hare Bal, Hare Bal. Jayam Vishnupad Padmahamsa Praduṣkṛtaṁ Sto Shri Srimad Srila Abhayāṅkara Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Nama Acharya Srila Thakur Haridasa ki jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai, Navadvip Mayapur Dham ki jai, Ganga Devi ki jai, Yamuna Mai ki jai, Bhakti Devi ki jai, Tulsi Maharani ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Shri Harinama Sankirtana ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, ISKCON BBT Samsthapak Acharya Srila Prabhupada ki jai, Go Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Jai Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishne Swadhamopagate Dharmajnanadhipisah Kalaunashtadrisham Esha Puranarko Dhunoditah. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. This is Canto 1, Chapter 7, and today we will cover texts 21 and 22. 21 has no purport, so I will just read that. Somebody's doing Anuvada? Anuvad. Hare Krishna. Can you translate it, please? இன்று காண்டோ ஒன்றாவது காண்டம் அத்தியாயம் 7 21வது ஸ்லோகத்தையும் 22வது ஸ்லோகத்தையும் பார்க்க போகிறோம். Do we need translation? If we don't need it, then... Okay. Krishna, Prabhuji, are we
Okay, so text 21. tataḥ prāduṣkṛtaṁ tejaḥ pracaṇḍaṁ sarvato diśam prāṇāpadam abhiprekṣya viṣṇuṁ jiṣṇur uvāca. Translation. Thereupon a glaring light spread in all directions. It was so fierce that Arjuna thought his own life in danger, and so he began to address Lord Śrī Kṛṣṇa. Text number 22. Well, actually, we can say a few things here, because although there's no Bhaktivedanta purport, some acharyas have said some things at least. Om ajnanatimirantasya jnananjana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yudapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganagunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Madgavira Vigopala Swikuryat Kripaya Yadi Tadaivasam Payaha Vitva Rishayustat Priya Janaha. Sridhar Swami says, Tato astrat sarvato diśam prāduṣkṛtaṁ tejo abhiprekṣya. Having seen that this powerful effulgence, very bright effulgence, had spread everywhere, no need. ஸ்ரீதர சாமி அவர் சொல்கிறாரு, நான் வந்து பார்க்குறேன் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பகவானுடைய இந்த பிரகாசம் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன். tataḥ prāṇāpadam abhiprekṣya. He thereupon also realized that this was life-threatening. அவர் அதை பார்த்துட்டு அவர் என்ன உணர்றாருன்னா இது வந்து உயிருக்கே ஆபத்து அப்படிங்கிறதையும் உணர்றாரு. Sridhar Swami's Bhavartha Deepika commentary has a sub-commentator. His name is Vamshidhara. And he says, tatas tejasaha. The word here, tato, in this verse is meaning, it refers to the tejas, the effulgence. இங்கே தத அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து அது எதை குறிக்குதுன்னா அந்த பிரகாசத்தை வந்து குறிக்குது. And jiṣṇur means Arjuna. இங்கே வந்து ஜிஷ்ணுரம் அப்படின்னா அது அர்ஜுன குறிக்குது. Then he backs up what he's saying by quoting from Shastra. அது வந்து சாஸ்திரத்தில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. Anything we say
about Krishna or Krishna consciousness, we have to make sure that we can corroborate that by quoting the appropriate shastra. நம்ம வந்து எதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி சொல்கிறோமோ அது எல்லாம் வந்து ஆதாரமாக வந்து நம்ம சாஸ்திரத்தில் வந்து மேற்கோள் காட்டி சொல்லணும். You can't just wing it. நம்ம இஷ்டத்துக்கு வந்து சொல்ல முடியாது. You have to be serious and know what you're talking about. This is Prabhupada's example, therefore it has to be our example as well. நம்ம வந்து பிரபுபாதர் எப்படி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் காட்டினாரோ அதே மாதிரி நம்மளும் அவருடைய உதாரணத்தை பின்பற்றி நம்ம வந்து சொல்லணும். So what does Vamshidhara Acharya quote here? இங்கே வந்து ஸ்ரீதரசாமி அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, வம்சிதரா அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். Arjuna Palguna Jishnuhu Savyasachi Dhananjaya Bibhatsur Vijaya Krishna Kiriti Shvetavahanaha Kapidhvajascha Gandivi Shivashishyascha Karnaha. These are all names of Arjuna. இது வந்து அர்ஜுனனுடைய எல்லா பேரும் இது. Ityabhidanath. He's designated in these ways. Some of you may have heard this before. He's called Arjuna, Palguna, jiṣṇur, these names. அர்ஜுனனுக்கு வந்து பால்கு, ஜிஷ்ணு அப்படின்னு பல பேர் இருக்குது. Savyasachi. சவ்யசாச்சி அப்படிங்கிற பேரும் இருக்குது. And Dhananjaya, winner of wealth. தனஞ்சயா அப்படிங்கிற பேரும் இருக்குது. Bibhatsu, he's terrifying to his enemies. அவர் வந்து எதிரிகளை வந்து ரொம்ப வேட்டையாடுறவர் அப்படிங்கிற பேரும் இருக்குது. Because he's Vijayaha, he's always victorious. ஏன்னா அவர் எப்பவுமே வந்து வெற்றி அடையக்கூடியவர். And Arjuna's another name is Krishna, believe it or not. அர்ஜுனனோட இன்னொரு பேர் என்னன்னா கிருஷ்ணர். So if you say Arjun Krishna, you can also say Krishna Krishna. அதனால அர்ஜுனன் பேரும் கிருஷ்ணர் அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லலாம். But not likely people would understand. ஆனா இது நிறைய பேர் புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க. Kiriti, he's got a helmet. Kiriti. அங்க வந்து கிரீடம் இருக்குது அங்க. And Shvetavahana, he's on a white, his chariot is drawn by white horses. அங்க வந்து அவருடைய வாகனம் வந்து அவருடைய சேரியட் வந்து வெள்ளை கலர்ல இருக்குது. Kapidhvajascha, and his chariot is marked with the flag of who? Hanuman, Anjaneya. அவருடைய வாகனம் வந்து அவருடைய ரதம் வந்து அனுமானுடைய கொடியோட இருக்குது. And Gandivi, he's holding the Gandiva bow. அங்க வந்து அவர் வந்து காண்டிவா அப்படிங்கிற அம்பு வச்சிருக்காரு, வில்லு வச்சிருக்காரு. Shiva Shishyascha, he is the student of Lord Shiva. அவர் வந்து சிவனால கொடுக்கப்பட்டது. And Karnaha, he is the one who can kill Karna. அவர் வந்து கர்ணரை வந்து கொல்லக்கூடியவர் அவர். So sarvato eti, yeah, this is Jiva Goswami also, they give some technical comments mostly, and Vishwanath Chakravarti Thakur doesn't even comment, and Srila Prabhupada follows suit. He gives us no purport here, so we'll proceed to text number 22. இங்கே வந்து விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி அவரும் பிரபுபாருக்கும் பொருளுரை கொடுக்கல, ஸ்ரீதரசாமி மட்டும்தான் இதுக்கு பொருளுரை கொடுத்துருக்கிறாரு. Arjuna uvāca Krishna Krishna mahā-bāho bhaktānām abhayaṅkara tvameko dahyamānānām apavargo saṁsṛteḥ Krishna Krishna mahā-bāho bhaktānām abhayaṅkara tvameko dahyamānānām apavargo saṁsṛteḥ Krishna Krishna mahā-bāho bhaktānām abhayaṅkara tvam eko dahyamānānām apavargo saṁsṛteḥ. Anyone want to chant? Arjuna uvāca Krishna Krishna mahā-bāho bhaktānām abhayaṅkara tvameko dahyamānānām saṁsṛteḥ
Arjuna uvāca Krishna Krishna mahā-bāho bhaktānām abhayaṅkara tvameko dahyamānānām apavargo saṁsṛteḥ. Arjuna uvāca Krishna Krishna mahā-bāho bhaktānām abhayaṅkara tvameko dahyamānānām apavargo saṁsṛteḥ. Arjuna uvāca Krishna Krishna mahā-bāho bhaktānām abhayaṅkara tvameko dahyamānānām apavargo saṁsṛteḥ. Arjuna uvāca Krishna Krishna mahā-bāho bhaktānām dahyamānānām apavargo saṁsṛteḥ. Arjuna uvāca. Arjuna said, Krishna, O Lord Krishna, Krishna, O Lord Krishna, mahā-bāho, he who is the Almighty, bhaktānām, of the devotees, abhayaṅkara, eradicating the fears of, tvam, you, ekah, alone, dahyamānānām, those who are suffering from, apavargo, the path of liberation, asi, are, saṁsṛteḥ, in the midst of material miseries. Translation: Arjuna said, O my Lord Śrī Kṛṣṇa, you are the Almighty Personality of Godhead. There is no limit to your different energies. Therefore, only you are competent to instill fearlessness in the hearts of your devotees. Everyone in the flames of material miseries can find the path of liberation in you only. Please repeat. Arjuna said, O my Lord Śrī Kṛṣṇa, you are the Almighty Personality of Godhead. There is no limit to your different energies. Therefore, only you are competent to instill fearlessness in the hearts of your devotees. Everyone in the flames of material miseries can find the path of liberation in you only. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder and Acharya of the International Society for Krishna Consciousness, savior of the modern world, Srila Prabhupada Ki Jai. Arjuna was aware of the transcendental qualities of Lord Śrī Kṛṣṇa as he had already experienced them during the Kurukshetra war, in which both of them were present. Therefore, Arjuna's version of Lord Krishna is authoritative. Krishna is almighty and is especially the cause of fearlessness for the devotees. A devotee of the Lord is always fearless because of the protection given by the Lord. Material existence is something like a blazing fire in the forest, which can be extinguished by the mercy of Lord Śrī Kṛṣṇa. The spiritual master is the mercy representative of the Lord. Therefore, a person burning in the flames of material existence may receive the rains of mercy from the Lord through the transparent medium
of the self-realized spiritual master. The spiritual master, by his words, can penetrate into the heart of the suffering person and inject knowledge transcendental, which alone can extinguish the fire of material existence. Krishna Krishna mahā-bāho bhaktānām abhayaṅkara tvameko dahyamānānām apavargo saṁsṛteḥ. So here Sridhar Swami says, prastutam vignāpayatam prathamam stauti krishneti chaturbhihi. In 4 verses, Arjuna first of all presents his case in the form of praying to the Lord. And he's entreating the Lord. For the purpose of entreating the Lord, he's offering stutis. And the stutis begin Krishna. 4 verses. What are those 4 verses? 22, 23, 24, 25, which we will be hearing in the coming days. So, the real point here is saṁsṛteḥ hetoho dahyamānānām tasyam abhavargo apavargo. That means that those persons who are being burnt by the cause of their miseries, which is material existence itself, for them, the Lord is called apavargo, or in other words, apavargo, the person who destroys all that suffering. Nashaka iti artaha. In other words, he destroys it. Huh? I didn't hear you. Yes, exactly. He's glossing these words. Vamshidhara, his acharya, again has a comment. He says at least several things he says. Why does Arjuna say Krishna, Krishna twice? இங்கே வந்து அர்ஜுனன் வந்து இங்கே வரக்கூடிய 4 பதங்கள் 22, 23, 24 இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து புகழ்ந்து சொல்கிறாரு, அவருடைய பெருமைகளை சொல்கிறாரு. அதில் இந்த பதத்தில் வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, இந்த பௌதிக உலகத்தில் இந்த பௌதிய கட்டில் வந்து இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு வழியை காட்டுறாரு அப்படிங்கிறத இந்த பதத்தில் சொல்லப்படுது. வம்சிதாஸ் அவங்க வந்து நிறைய இதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. ஸ்ரீ வம்சிதர் சாமி. Vamshidhara, yes. So why does he say, how does he explain this? He says because Arjuna is very fearful. He's very intense. Krishna, Krishna. He's chanting. Just like sometimes devotees. If you're in a car accident, if you're a real devotee, the first thing you say is Hare Krishna. இங்கே வந்து அர்ஜுனன் வந்து பயத்தில் இருக்கிறாரு, அதனால தான் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்றாரு. நம்ம வந்து ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லுவோம். So this is called viṣṇuṁ, and we see throughout the Bhagavatam sometimes this is devotees when they get excited they repeat things. This is often the explanation. பக்தர்கள் வந்து கொஞ்சம் பரவசம் அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா அவங்களும் இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாங்கன்னா அதையே திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க. Is anyone here a hardcore Narasimha upasaka? Anyone here worships Narasimha very ardently? இங்கே யாராவது நரசிம்மரை வந்து ரொம்ப இதயபூர்வமாக வழிபடுறவங்க இருக்கிறீங்களா? Narasimha Dev. Yeah, anybody who's a staunch worshipper of Lord Narasimha? Yes, among us. நரசிம்மரை வந்து ரொம்ப பற்றோட வழிபடுறவங்க யாராவது இங்கே இருக்கிறீங்களா? Either everybody likes Krishna more or they're just too shy to say so. இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நம்ம கிருஷ்ணரை தான் வந்து நிறையா ஆசை வச்சுருக்கிறோம். Anyway, those who worship Krishna, you may know this verse from the 5th canto, Prahlad Maharaj and other residents of Harivarsha praying, Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namastejas Tejase Avir Bhava Vajranaka Vajradangshta Karnamashayan Randhaya Tomograsa Grasa Swaha Abhayam Atmani Bhuyashta Shraum. So the commentators there also explain the reason these words are
repeated so many times is because of excitement. In particular, abhirbhava. He wants the Lord to appear very soon. That's why he's saying it twice. இங்கே வந்து பாகவதம் 5வது காண்டத்தில் வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து சொல்கிறாரு, பகவானை பற்றி வந்து அந்த நரசிம்மரோட வந்து ரொம்ப புகழோடு இருக்கிறதுனால அவரை பற்றி அந்த ஸ்லோகத்தை வந்து 2 இடத்துல 3 இடத்துல வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்கிறாரு. ஏன்னா நரசிம்மர் மேலே அவர் பற்றோடு இருக்கிறாரு. So we should also be very, to say, agitated, really. We should be fearful of material existence. We should be anxious when we chant the holy name of the Lord. நம்மளும் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்து ஒரு பயத்தோடு தான் இருக்கணும். நம்ம வந்து பகவானுடைய நாமம் சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கணும். Why? ஏன்? Because we're being burnt. ஏன்னா நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்தில் தான் இருக்கிறோம். dahyamānānām, that's us, my friends. ஏன்னா அது வந்து கிருஷ்ணர் தான் அந்த பயம். Everybody knows we all have our own private miseries we try to hide from the world. நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு தனிப்பட்ட துன்பங்கள் இருக்குது. But we're being burnt. And what is the cause of that burning? Saṁsṛteḥ. Material exists. Samsara. அந்த துன்பத்துக்கான காரணம் என்ன? இந்த சம்சாரம். So, this is our situation. But Krishna is apavargo. This is material existence. Another name for material existence is pavargo. இந்த கிருஷ்ணர் வந்து அபவர்கா, இந்த பௌதிக உலகம் வந்து பாவர்கா. Apavargo means the person who negates that material existence. He destroys it. We've heard already. அபவர்கா அப்படின்னா அந்த நபர் வந்து இந்த பௌதிக துன்பங்களை போக்கக்கூடியவர். Now, anybody who knows Hindi, they understand what is pavargo right away. இல்லை யாருக்காவது இங்கே தெரியுமா பாவர்கா அப்படின்னா என்னென்னு? I think it's pretty much any language. Sanskrit, Hindi, Bengali, everybody has pavargo except the Tamils. தமிழை தவிர எல்லா அந்த பெங்காலி இந்த மாதிரி எல்லா மொழிகளையும் வந்து பாவர்கா இருக்குது. தமிழில் தான் இல்லை. Tamils only have pa. தமிழில் பா மட்டும்தான் இருக்குது. That's why they mix it up with ba. அதனால தான் அந்த ஒரே வார்த்தை தான் யூஸ் பண்ணுறோம். Gaur Nityananda Abhyam Namah, Shri Shri Lalita Vishakha Sahate Radha Shyam Sundara Abhyam Namah, Jagannath Balare Subhadre Bhyo Namah. So, pavarga means pa, just like we heard one of Arjuna's name, Palguna. So, pa, ba, bha, and ma. 5 consonants. These are called pavarga, the line of beginning with pa. இங்கே வந்து அந்த பா அப்படிங்கிறதுல வந்து பா 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 அந்த மாதிரி 5 இருக்குது. But they stand for something. Each one of these is representing some aspect of material existence. அந்த ஒவ்வொரு எழுத்தும் வந்து ஒவ்வொரு இதை வந்து வலியுறுத்துது. So what's the first one? Pa. Pa stands for what? பா அது வந்து எதை வந்து வலியுறுத்துது? Parishram. You all know this. You have to work hard. பரிஸ்ரம் அப்படின்னா நம்ம வந்து வேலை செய்யணும் அதிகமா. You may think you got independence in 1947, but you're still working for the same people. நீங்க 1947ல சுதந்திரம் அடைச்சிட்டீங்க, சுதந்திரம் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னாலும் இப்பவும் அதை வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறோம். Except for Infosys. அப்போ That's a local company. அப்போ வந்து லோக்கல் கம்பெனிக்கு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம். But people are working for Oracle, they're working for Microsoft, they're working for Amazon, they're working for this, that, all of them multinationals. இப்போ வந்து மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு வேலை செய்கிறோம், ஆப்பிள் வேலை செய்கிறோம், இந்த மாதிரி பல கம்பெனிகளுக்கு வேலை செய்கிறோம். எல்லாமே வந்து வெளிநாட்டு கம்பெனி தான். And they don't see you as the user of the product, they see you as the product. அவங்க வந்து நீங்கள் வந்து அவங்க பொருளை யூஸ் பண்ணுறீங்களான்னு பார்க்க மாட்டாங்க, அவங்க உங்கள் பொருளாக தான் பார்ப்பாங்க. The other day when we arrived in Chennai, I noticed in the airport, not a single store in that airport shopping complex was a local, every single one of them from overseas. அங்கே நான் ஏர்போர்ட்லேருந்து வரும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் பார்க்குறேன், அந்த ஏர்போர்ட்டில் இருக்கிற எல்லா கடைகளும் பார்த்திங்கன்னா வெளிநாட்டு கடைகள் தான். இந்தியாவுக்கு கடை ஒரு கடை கூட இல்லை. And we like to blame the British always, Macaulay especially.
நம்ம வந்து ஆங்கிலேயர்களை வந்து குற்றம் சொல்கிறோம், ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப விலை உயர்ந்ததாக இருக்குதுன்னு. But actually the fact is that you all know there is a Videshi fascination in this country and it's been around for a long time. அதனால் இந்த ஆங்கிலேயர்களை பின்பற்றுறது அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியிலிருந்தே அந்த மோகம் வந்துருச்சு. You cannot even sell your product in India unless you have the billboards with all the Videshis enjoying the same product. நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் வந்து நீங்களாக தயார் பண்ணி ஆங்கிலேயர்கள் அந்த வெளிநாட்டு பொருட்கள் இல்லாமல் வந்து எதையுமே பண்ண முடியாது. I saw it in the airport just a few days ago. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் நான் இதை பார்த்தேன். So, and it goes back all the way to the Shakas. இது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இது மாதிரி தான் இருக்குது. Anybody familiar with Indian art knows that there's this Greek, heavily influenced by the Greeks, this Gandhara school of sculpture in particular. இந்த இந்தியாவினுடைய நுட்ப கலைகளை பற்றி பார்த்தோம்னா அங்கே காந்தார கலைகள் தான் அதிகமாக இருக்கும். So somehow or other this homegrown fascination with all things foreign seems to have been around here for quite some time. That's why you don't have independence. அதனால அந்த கலைகளை நம்ம பின்பற்றதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து சுதந்திரம் கிடைச்சது. Anyway, we don't want to give off topic too much. நம்ம வந்து வெளியே ரொம்ப விலகி போக வேண்டாம். But especially, one more thing, because I always like to poke fun at the IT people. நான் வந்து ஏற்கனவே சொல்கிற மாதிரி இந்த தொழில்நுட்ப அவங்கள வந்து நான் வந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பேன். Everybody knows what it means to work onshore and offshore. எல்லாரும் வேலை செய்கிறது வந்து வெளியிருந்து வேலை செய்கிறது உள்ளிருந்து வேலை செய்கிறத பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம். If you're in the IT sector. நம்ம ஐடி தொழிலில் இருந்தோம்னா. You're not onshore in your own country, you're offshore. நீங்கள் வந்து வெளியிருந்து வேலை செய்யணும், உள்ளிருந்து வேலை செய்ய முடியாது. That is the psychology. அதுதான் வந்து மன ரீதியான அறிவு. The psychology by which you're still enslaved. அந்த மன ரீதியான அறிவு வந்து நம்மளை வந்து பாதுகாக்குது. Anyway, so this is parishram. We have to work hard. இதுதான் வந்து நம்ம பரிசிரமம் சொல்கிறோம், நம்ம அதிகமாக வேலை செய்யணும். How hard? எவ்வளவு அதிகமாக வேலை செய்யணும்? Pa stands for what? Pena. That means you're foaming at the mouth like a horse. அது பா அப்படிங்கிறது குறிக்குது. அது வந்து நம்ம வாயிலேருந்து நுர வர்றது. I think it's probably a little easier here than it is in Bangalore. இங்கே வந்து ரொம்ப இது ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். பெங்களூரில் ஒப்பிடும்போது இங்கே ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் இதை. But people work so hard, and what is the result of your working so hard? எல்லாம் வேலை செய்கிறாங்க. ஏன் அதிகமாக வேலை செய்கிறாங்க? Ba. That is the next akshara. That means bandha. You are bound up by karmic reactions of what you're doing. ஏன் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பந்தப்பட்டிருக்கிறாங்க. And at least in India we know this. அது இல்லாமல் வந்து நம்ம வாழ முடியாது. The Videshis who are doing this to us, they have no idea what they're doing, but we know. அது இது நம்மளுக்கு தெரியும், ஆனால் இது வெளியே போனால் அவங்களுக்குலாம் தெரியாது. And therefore, what is the next thing? Pa. We're afraid, fearful. Pa. Bhaya. அதனால தான் அடுத்து இது வந்து பயா, நம்ம வந்து பயப்படுறோம். Yeah, bhiti is another synonym. So these are the things, and here we're talking about fearfulness. The ultimate fear is what? We might as well finish the apavargo. What's the next akshara? Ma. And ma stands for? Maranam, mrityu. அவங்களும் வந்து பயப்படுறாங்க. எதுக்காக பயப்படுறாங்க? மரணத்தை பார்த்து பயப்படுறாங்க. So even if nothing else frightens you, everybody freaks out at the time of death. Believe me, I've seen it. யாருமே வந்து பயப்படாமல் இருக்கிறாங்க வாழ்க்கை காலத்தில் அப்படின்னாலும் மரணத்தினப்போ வந்து அவங்க வந்து எல்லாருமே பயந்து தான் ஆகணும். I've spent a good deal of time in various hospitals because I took care of my aging mother until she died and she was messed up. நான் வந்து நிறைய நாட்கள் வந்து ஆஸ்பத்திரியில் வந்து இருந்திருக்கிறேன். அப்போ வந்து நான் எப்படி இறக்குறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துருக்குறேன். And she always said that, I don't want to be hooked up to tubes and everything to keep me alive. If I just let me die a natural death. நான் வந்து ஏதாவது ஒரு நோய்வாய்ப்பட்டு ஆஸ்பத்திரியில் இறக்கிறதுக்கு நான் வந்து விரும்பலை. நான் வந்து இயற்கையாக இறக்க ஆசைப்பட்றேன் அப்படிம்பாங்க.
So she had a massive stroke that nearly killed her, and she was comatose for some time, but she eventually came out. அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக் ஒரு தடவை வந்துச்சு. அதுலேருந்து அவங்க வந்து வெளியே வந்துட்டாங்க, தவளை ஆகிட்டாங்க. And the doctor said she's got maybe days to live, more likely hours or minutes to live. டாக்டர் சொன்னாங்க ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு சில மணி நேரங்கள் தான் அவங்க உயிரோடு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. So my elder sister had the power of attorney. She had to ask, you know, we've always heard you say you don't like to be hooked up to machines. So now if I flip this switch, then you're going to be out of here within 3-4 minutes. நீங்கள் அந்த சுவிட்சை அங்கே வந்து நிறைய அந்த இயந்திரங்களாக இருந்துச்சு, நான் இதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷத்தில் இறந்து போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. So what are we to do? என்ன பண்ண முடியும் இப்போ? She said, no, I want to stay alive. Don't do this. நான் வந்து தனியாக இருக்க விரும்புகிறேன், இதை பண்ணாதீங்க அப்படின்னாங்க. This is mrityu bhiti, fear of death. இதுதான் வந்து இது இறப்புக்கு பயப்படுறது. So pa, this is the pavarga. It is material existence. This is the life that we have. இதுதான் வந்து பௌதிக வாழ்க்கை. And we're being burned by that life. இந்த வாழ்க்கை நம்மளை வந்து அப்படியே எரிச்சிரும். That work is painful. அது வந்து ரொம்ப வலியையும் கொடுக்கும். So much so that you're foaming at the mouth. The bondage is even more painful. Wait until you get the reactions for what you're doing. அதில் நம்மளுக்கு அந்த பிணைப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இன்னும் கொஞ்சம் வலியை கொடுக்கும். And then you are naturally fearful, and ultimately you die. அந்த வலியினால் வந்து நம்ம இயற்கையாகவே வந்து இறந்து போவோம். So Srila Prabhupada has given us a wonderful purport. He's following Vishwanath Chakravarti Thakur. இங்கே பிரபுபாதர் வந்து விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரை பின்பற்றி இங்கே வந்து ஒரு பொருளுரை கொடுக்குறாரு. Who says, apavargo moksha rupo si tena asmakam saṁsṛteḥ moksham api dasyasi. This apavarga, you are this apavarga in the form of liberation. நீங்கள் வந்து அபவர்க்கா, முக்தி கொடுக்கறதுல அபவர்க்கா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. By you, by this, we are liberated from our material existence, this pavarga. இதன் மூலம் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து நாம் முக்தி அடைஞ்சிடலாம். You give us that. இதை நீங்கள் தான் கொடுக்குறீங்க. This is why the Lord is called Muktidata or Mukunda, the giver of liberation. அதனால தான் பகவானை வந்து நம்ம முக்திநாதா, முக்தியை கொடுக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Kimuta asmat agnes trana matram iti bhava. The idea here is, so then what to speak of this fiery thing, whatever it is that's approaching me, this weapon? If you can free us from material existence, what is this little paltry brahmastra for you? அதனால் அர்ஜுனன் சொல்கிறாரு, நீங்கள் வந்து எங்களை பௌதிக இருப்புலேருந்து விடுவிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த பிரம்மாஸ்திரம்லாம் எங்களை என்ன பண்ணும், ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்றாரு. So Srila Prabhupada's purport is based on 2 principles as I see it. பிரபுபாதருடைய பொருளுரை வந்து இங்கே 2 தத்துவங்களை வந்து குறிப்பிடுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். The first thing he expands on is bhaktānām abhayaṅkara. A devotee is fearless by Krishna's grace. இங்கே முதல் என்ன அப்படின்னா பகவானுடைய கருணையினால் வந்து பக்தர்கள் வந்து பயமில்லாமல் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்கிறாரு. Srila Prabhupada's very name itself was given abhayacharanaravinda because he's at the lotus feet of Krishna, therefore he's fearless. பிரபுபாதருடைய பேரே பார்த்தீங்கன்னா அபய சரணாரவிந்த, பகவானுடைய பாதத்தில் அவர் தஞ்சமடைஞ்சதுனால பயமில்லாதவர் அப்படின்னு அர்த்தம். Like little children, sometimes we see when they're with their father, then they're not afraid of anyone because father is here. ஒரு சில குழந்தைங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சின்ன வயசில் அவங்க அப்பாவோட இருந்தாங்கன்னா அவங்க பயம் இல்லாமல் இருப்பாங்க, ஏன்னா அவங்க அப்பா இருக்காரு. So Krishna, a devotee is always fearless because of the protection given by the Lord. பக்தர்கள் வந்து பயம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க, ஏன்னா பகவானால் பாதுகாப்பு அளிக்கப்படுது. Now, the real contribution that Srila Prabhupada's purport makes to this discussion is very, very profound, so please listen. இங்கே பிரபுபாதர் கொடுத்த பொருளுரை வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு ஊக்கத்தை கொடுக்குது. The next half of the purport, Srila Prabhupada discusses samsara and how to get out of it. ரெண்டாவது இங்கே என்ன பிரபுபாதர் வந்து சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த சம்சாரத்திலிருந்து எப்படி விடுபடுறது அப்படிங்கிறது. He says, material existence is something like a blazing fire in the forest which can be extinguished only by the mercy of Lord Śrī Kṛṣṇa. இந்த பௌதிக துன்பம் அப்படிங்கிறது வந்து
இந்த ஒரு காட்டில் வந்து அதான் தீப்பிடிச்சி எரியறது போல் எரியக்கூடியது. இது யாரும் பற்ற வைக்காமலே எரியும். இதை அணைக்கக்கூடியவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் மட்டும்தான். How does that mercy manifest in our lives? எப்படி இந்த இதெல்லாம் உருவாகுது? Krishna's mercy is some abstract concept that we can hope for, but how does it practically transpire? எப்படி இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து குறைக்கிறது? Then he answers the question, the spiritual master is the mercy representative of the Lord. இது எப்படி பகவான் வந்து கருணை கொடுக்காரு அப்படின்னா, ஆன்மீக குரு அவரின் மூலமும் வந்து கருணை கொடுக்குறாரு. Arthat yasya prasadat bhagavat prasada. This is the spiritual master's mercy, is the mercy of the Lord. இங்கே என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, யஸ்ய பிரசாதாத் பகவத் பிரசாதோ, ஆன்மீக குருவினுடைய கருணை தான் பகவானுடைய கருணை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Therefore, Prabhupada continues, a person burning in the flames of material existence may receive the rains of mercy of the Lord through the transparent medium of the self-realized spiritual master. அதனால் பிரபுபார் வந்து இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த பகுதி உலகத்தில் வந்து இந்த தீயில துன்பப்படுற ஆத்மாக்களை வந்து ஆன்மீக குரு மூலம் கிருஷ்ணர் வந்து அந்த கருணை கொடுத்து அவங்கள காப்பாற்றுறாரு. So at this, most of us are already thinking of Vishwanath Chakravarti Thakur's Gurvashtakam, first verse. இதுதான் வந்து விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூருடைய குருவாஷ்டத்தில் வந்து முதல் பதம் வந்து சொல்லுது. Saṅsāra dāvānala līhaloka trāṇāya kārunya ghana ghanatvam prāptasya kalyāna gunārnavasya vande guroho Śrī Charanāravindam. This material world is like a blazing forest fire. All of us are being singed and scorched and harmed by that fire. இந்த பௌதிக உலகம் வந்து ஒரு காட்டுத்தீக்கு வந்து ஒப்பிடப்படுது. அந்த காட்டுத்தீ வந்து எப்பவுமே நம்மளை வந்து சூடாக வைக்கும், எப்பவுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு துன்பத்தை கொடுக்கும், எப்பவுமே வந்து நம்மளுக்கு வெப்பத்தை கொடுக்கும். The only way you can put out a blazing forest fire is by rainfall, and that's beyond your control, isn't it? அந்த காட்டுத்தீ அணைக்கிறது வந்து நம்ம மழை பெஞ்சால் மட்டும்தான் அது வந்து அணையும். அது நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்டது. I'm from California. நான் வந்து கலிஃபோர்னியாவிலிருந்து வந்திருக்கிறேன். And every summer in California, a natural part of the ecosystem is that they have wildfires. Nobody sets them, they just somehow or other things ignite. அந்த கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கிற காடுகளெல்லாம் பார்த்தோம்னா யாருமே வந்து தீ வைக்காமலே அது தீப்பிடிச்சி எரியும். And these fires, they spread very quickly because of hot, arid wind. அந்த தீ வந்து எல்லா இடத்துலையும் பரவி வரும். ஏன்னா அங்கே வந்து காற்று அதிகமாக இருக்கும். Thousands of acres are burned every year in this way. ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்த்தோம்னா ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் வந்து எரிஞ்சு போகும். The state government of California, they had to enlist the help of neighboring states and all their fire departments just to come and help battle these flames. அங்கே மற்ற அந்த கலிஃபோர்னியா அரசாங்கம் வந்து மற்றவங்கள்ட்ட உதவி கேட்டு அதை அணைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணும். And still it doesn't work. அப்படி இருந்தும் அது வந்து வேலை செய்யாது. This is how we realize we are helpless. We need only one thing, mercy. அதுலேருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் வந்து நம்ம வந்து உதவி யாருமே நம்மளுக்கு உதவி பண்ண முடியாது. ஒரே ஒரு இது என்னன்னா கருணை. Especially those who have been in Saturn, they know there's nothing you can do. It's meant to fail, no matter what. There's nothing you can do at all. அதனால் நம்ம வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது. கருணையை மட்டும்தான் சார்ந்திருக்க முடியும். So South Indians know this more, I think. That's why you have Navagrahas in all the temples here. அந்த தென்னிந்தியாவில் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி நம்ம எதையும் பார்க்க முடியாது. But no matter what you do, this pavarga is of this nature. It is a blazing fire of misery. That you cannot stop that. You cannot change it. அதனால் இந்த பவவர்க்கத்தை வந்து நம்ம வந்து மாற்றவோ இல்லைன்னா அணைக்கவோ முடியாது. But the mercy of Krishna coming through the spiritual master is like that rainfall that puts out those flames. ஆனால் கிருஷ்ணருடைய கருணை வந்து ஆன்மீக குருவின் மூலம் நம்மளுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா அந்த துன்பத்தை வந்து நம்மளால் அழிக்க முடியும். Now, how does that happen? This is the next question. அடுத்த கேள்வி வந்து என்னன்னா, இது எப்படி நடக்குது? இது அணைக்கிறது வந்து எப்படி நடக்கிறது? Srila Prabhupada then says, the spiritual master, by his words, can penetrate into the heart of the suffering person and inject knowledge transcendental. இது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது வந்து பிரபுபாதர் இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த ஆன்மீக குருவினுடைய அறிவுரைகள் அவருடைய அறிவுரை மூலம் வந்து அந்த நபரினுடைய இதயத்தில் வந்து புகுந்து
அந்த இதயத்தில் வந்து ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கி அந்த நபரை வந்து மாற்றுறாரு, அறிவை கொடுக்குறாரு. And that knowledge alone can extinguish the misery of material existence. We hear this in Bhagavad Gita chapter 4. நம்ம பகவத்கீதை 4வது அத்தியாயத்தில் வந்து இதை பார்க்குறோம். இந்த அறிவு மட்டும்தான் அவனை வந்து இந்த துன்பத்திலிருந்து விடுவிக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லப்படுது. Krishna tells Arjuna, when someone has transcendental knowledge, the miseries of material existence no longer affect him if he's deeply absorbed. கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனோட சொல்கிறாரு, ஒருத்தருக்கு வந்து ஆன்மீக அறிவு இருந்துச்சுன்னா அவருக்கு வந்து பயம், துன்பம் இந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது, வலி எதுவுமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. In this world there's nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. இந்த ஆன்மீக அறிவு மாதிரி இந்த உலகத்தில் வந்து எதுவுமே உயர்ந்ததும் தூய்மையானதும் கிடையாது. You can, in your own time, you can study chapter 4 texts 37 through 39 and meditate on this point. இதில் வந்து நம்ம பகவத்கீதை 4வது அத்தியாயத்தில் வந்து 34லேருந்து 37 அந்த ஸ்லோகத்தை படித்தோம்னா இதெல்லாம் பார்க்கலாம். The great gift of a bona fide spiritual master is this knowledge only. அந்த ஆன்மீக குருவினுடைய ஒரு உயர்ந்த பரிசு என்ன அப்படின்னா இந்த அறிவு தான். So what is our position if we don't take advantage of this knowledge? நம்மளுடைய நிலை என்ன அப்படின்னா நம்ம இதனுடைய நன்மைகளை வந்து எடுத்துக்க மாட்டோம். We continue to burn. நம்ம வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து எரியத்தான் விரும்புவோம். So Srila Prabhupada says this alone can extinguish the fire of material existence, this great gift of Srila Prabhupada in the form of transcendental knowledge. இந்த பெரிய பரிசை வந்து பிரபுபாதர் வந்து நம்மளுக்கு பரிசாக கொடுத்துருக்கிறாரு, இது மட்டும்தான் வந்து ஒருத்தரை வந்து காப்பாற்றும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பொருள் இல்லை. The recognition, number one, and number two, the practical application of this principle that I am not this material body, I am a spirit soul, aham brahmasmi. This is the greatest gift. அந்த பொருளுரையில் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து இந்த உடம்பு கிடையாது, நான் வந்து ஆத்மா அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. So we find that even a person hears this knowledge, even a person understands this knowledge still, because the heart is infected, they don't act on that knowledge. They continue with their material attachments. Everyone has had experiences of this. I'm not going to ask for a show of hands. நான் வந்து இங்கே வந்து நம்மளுக்கு புரியும், நான் உடம்பு கிடையாது, ஆத்மா, அந்த உடம்புக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சாலும் இந்த பகுதிய பற்றுனால வந்து நம்ம வந்து அதில் செயல்படாமல் நம்ம இருப்போம். So what do we do if we can't take advantage of this transcendental knowledge because of attachment, ignorance? நம்ம இந்த பகுதிய பற்றுனால வந்து இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சிருந்தோம் நம்ம வந்து பின்பற்றாமல் இருந்தோம்னா என்ன பண்ணுறது? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chaitanya Mahaprabhu also said this Cheto Darpanam Arjunam Bhava Mahā-bāho Nirvāpanam. It is the same thing. The holy name has this potency to put out the fire of material existence. அதனால் இங்கே சைத்தன்ய மகாபுரு என்ன சொல்கிறாருன்னா, சேத்தோ தர்ப்பணமாஜனம் பவமகாதவா நிர்வாபணம், இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரமும் கூட வந்து நம்மளுக்கு இருக்கிற இந்த துன்பத்தை எல்லாத்தையும் போக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸ்ரேய கைரவ சந்திரிகா வித்தரணம் வித்யாவதூ ஜீவனம் ஆனந்தாம் புதிவர்டனம் பிரதிபதம் பூர்ணாமடாஸ்வாதனம் சர்வாத்மா ஸ்னபனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். சர்வாத்மா, how many atmas do you have? நம்மளுக்கு எத்தனை ஆத்மா இருக்குது? 1, 3, Baba. Body, mind, self. So all three are cleansed by this chanting. 3 ஆத்மா இருக்கு நம்மளுக்கு, நம்ம உடம்பு, நம்மளுடைய மனசு, நம்ம ஆத்மா. So when our hearts are purified, then we can actually act on the knowledge that we hear from the spiritual master. Until that time, you can memorize the Srimad Bhagavatam. I've seen people do it in Guruvayur, and they remain hypocritical and sinful even. நான் வந்து குருவாயூரில் வந்து பார்த்துருக்குறேன், அவங்க வந்து இந்த ஸ்லோகத்தெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணுவாங்க. அப்படி மனப்பாடம் பண்ணாலும் அவங்க என்ன செயல் பண்ணுறாங்களோ அதையே தான் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க, எந்த மாற்றமும் இருக்காது. அதனால் நம்ம இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொன்னோம்னா நம்மளோட இதயம் தூய்மை அடையும். நம்ம இதயம் தூய்மை அடைஞ்சால் தான் இதில் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பின்பற்ற நம்ம ஆர்வமாக இருப்போம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம இதயம் தூய்மை அடையாமல் நம்ம பதம் படித்தாலும் நம்ம வந்து ஒன்றும் மாற்றங்கள் இருக்காது. While the whole world slept peacefully, Srila Prabhupada stayed up and he
compose these purports only so that we could read them half a century later. முழு உலகமும் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது பிரபுபாதர் மட்டும் விழித்திருந்து இதுக்கு வந்து பொருளுரை எழுதி கொடுத்துருக்குறாரு. இதுக்காக நம்ம எல்லாம் படித்து நம்ம இதில் பயனடைவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். Vidyavadhu jivanam, and he's given us the key that activates this transcendental knowledge in the form of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. அவர் வந்து வித்யாவதி ஜீவனம் அப்படிங்கிற அந்த அறிவு நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்து அது வந்து இந்த நம்மளை ஆத்மா தூய்மைப்படுத்தி நம்மளை வந்து இதில் வந்து ஈடுபட வைக்கும். So, Param Vijayate Śrī Kṛṣṇa Sankirtanam, Chaitanya Mahaprabhu says, supreme glory to this holy name for doing this. அதனால் சைத்தன்ய மகாபுரம் சொல்கிறாரு, பரம் விஜயதே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம், எல்லா உயர்ந்த புகழும் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்திற்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Okay, our time is up now, but if anyone has any question or any comments, we can maybe discuss. Or if anyone online. ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். Yes. Yeah, that's Bengali. That's if you're a Bengali. It's like the Tamils mix up, right? Kaga, same thing, right? So Bengalis, there's no difference between va and ba. Therefore you get byartha. Byartha. Just like in Sanskrit we say Vyasadeva, right? Hindi we say Vyas. By the time it gets to West Bengal, what does it become? Bash. Bash Dev. Joy Dev. Choitonno. So Bengalis. அந்த பெங்காலியில் வந்து அந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் வந்து ஒரே மாதிரி உச்சரிப்பாங்க. அது மாதிரி நம்ம வியாசதேவ் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க வந்து வியாசதேவ் அந்த பீங்கிறத வாசிப்பாங்க. This ucharan is not so important thing. But so there's another explanation is there. Useless. All the labor is useless. Vyartha. ஸோ அதனால் நம்ம இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த பௌதிக உலகத்தில் எல்லாமே வந்து கஷ்டப்படுறதெல்லாம் தேவையில்லாதது. So either way. Anything else? Prabhuji, I really appreciated the point that you shared that Arjuna is saying that since you can give us liberation, so what is there in this great fearful effulgence? Yes. And so I felt that's a great thing to remember when devotees face some great danger or some problem. We can always remember that when Lord, this is a temporary material existence and Lord can deliver us from this. So there's nothing much to fear in that. So thank you for sharing that, Prabhu. One thing I want to point out also, in the translation you'll see, Prabhupada writes, there is no limit to your different energies. Which one of these words says that? இங்கே வந்து அர்ஜுனன் வந்து சொல்கிறாரு, பகவான் கிருஷ்ணரே நீங்கள் வந்து முக்தியை கொடுக்கக்கூடியவர், அப்படி இருக்கையில் இந்த அஸ்வதாமனுடைய பிரம்மாஸ்திரம் வந்து என்னை என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னு அவன் பயமே இல்லாமல் இருக்கிறான். ஆனால் இங்கே வந்து பிரபுபாதர் வந்து சொல்கிறாரு பொருளுரையில், இங்கே எல்லா சக்திகளையும் உடையவர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அந்த அர்த்தத்தை வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை எந்த வார்த்தை குறிக்குது? Actually, this is text 21. I mean text 22. It should be there. இது வந்து 21வது பத்தியில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. Yeah, you can extrapolate maybe mahā-bāho, maybe. I'm not convinced. mahā-bāho அப்படிங்கிறதும் இதை வந்து குறிக்கும். ஆனால் okay, you're trying hard. No, the thing is that as I see it, at least, it's not clear entirely, but to me it seems that Srila Prabhupada is emphasizing this point raised by Vishwanath Chakravarti Thakur, that if you can destroy material existence, then a forest fire is certainly no problem for you. பிரபுபாதர் வந்து சொல்கிறாரு, இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு இருப்பை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு முடிவு கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற சொல்கிறாரு.
only a person with unlimited energy can do that, right? இதை வந்து ஒரு ரொம்ப குறிப்பிட்ட நபர்கள் மட்டும்தான் இதை பண்ணுவாங்க. In the absence of an explicit verdict by one of our authorities, all we can do is extrapolate. That's mine. ஸோ அதனால் நம்ம அந்த ஆச்சாரியர்கள் கொடுத்த பொருளுரைப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். But it's sufficient logic. அதனால் இதுவே நம்மளுக்கு போதுமானது, ஆச்சாரியர்கள் கொடுக்குற பொருளுரையே போதுமானது. Okay, anything else? If not, then we will stop here. Thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.